Hello everyone, welcome to EduAid Competitive Live Classes. Here again we are meeting with another new session on the topic called voice change today. Sobe ami gom pao ki voice change or topic to bahut crucial in the sense ki bahut competitive exams in addition to a session to moi bhabu jibilak lora swali class 10 ot ase ba 9 ot ase in addition to some of them are preparing for class 12 final ASEC, they can also watch this session and can get the various ideas related to voice change. Already preparation hoise, hope apnalok sobbe khub bhale ase aru ajir topic tur logot related ami jikhini bostu patim tar logot ami duta session normally conduct korim theoretically, so playlist to follow koribo apnaloke aru jodi amar session to bhal pai thake like share aru subscribe koribo among all, so that we believe ki jitu approach ami loi asu for preparation to various competitive examination. I think etu okol enuka nohoy ki ami questions keta man solve korim tar loge loge ami bujibo jotno korim ki kio etu answer hole. The focus is not on what is the answer, the focus is on why is the answer. So based on that, deri nokoru arambho korisu session 2 on a topic called voice change, and starting the session with a question to all of you. Hope question 2 ami jodi eneke jao, that is lecture 1, so lecture 2 will come up next session. Jodi amar prothom question to ami sao je voice change or jodi ami eta alternative naam khudhu apnalokok, say like can you suggest other name of voice, অকণমান দেৰি ভিডিঅ'টো পজ কৰক. প্ৰথমতে আমি এটা প্ৰশ্ন দি পেলাই সেশনটো আৰম্ভ কৰিছো যে যেনেকে আমি কিছুমান বস্তুৰ নেৰেশন বুলি কলে অল্টাৰনেটিভলি উই টক এবাউট স্পিচ সিমিলাৰলি, ঠিক তেনেকে ভয়েস অৰ আমি কিবা এটা বেলেগ নাম ভাবিব পাৰো নেকি বন্ধুসকল? Can we think of an alternative? Can you think of another name of the topic voice? অকণমান যদি কোনোবাই কমেন্ট কৰিব পাৰে. So like this and that we talk about ki keneke ami tak agbarim khoday bhabu je bostu eta jete ami koru especially grammar to bahut logical approach ami rakhile things will get much better, karon okol mukhosto ba memorizing grammar nohoy, it's also not only about set of rules, it is basically an applied form of language. Ami jodi apply koru bhalke amar theoretical understanding of the topic, I think tetia hole ami bostu to bhalke gurir pora buji uthibo parim. So voice or aru eta naam jodi amak konobai khudhe, are we in a position to comment on that? Is there any alternative name can you suggest of the topic called voice change? অকণমান পজ কৰি পিছলৈ সোৱা ভিউয়াৰ্স খিনিক কম একবাৰ আপোনালোকে ভাবিব কি আৰু এটা কিবা বেলেগ নেম আমি ভয়েসৰ ভাবিব পাৰো নেকি? So let's see answer to আমাৰ কি আহে. What is the other name of voice? So সৰু এটা কথা আমি দি সেশনটো আৰম্ভ কৰো. কোৱেশ্চনটো আমাৰ বেক অফ মাইন্ড মনত আছে. So let's try two sentences. What we call one sentence is written in active voice and the other is in the passive voice. Like for example, Walt Disney drew Mickey Mouse. Obvious sobe kobo paribo apnaloke ki ei sentence to code ase, ei sentence to active voice ot ase nohoy janu. This sentence is in the active voice form. Yes, fine, well and good, no problem. Passive ki hoise, Mickey Mouse was drawn by Walt Disney. This sentence is in the passive structure of it. Now, যদি আমাৰ প্ৰশ্নটো অলপ দেৰিৰ কাৰণে সবৰে মনত আছে, আমি প্ৰশ্নটো খুদিছিলো ভয়েসৰ অন্য এটা নাম কি হয়? What is the other name of voice? So what can be the অলপ দেৰি ভাবি থাকক, অলপ দেৰি ভাবক কথাটো যে আমি সেন্টেন্সটোত কি কৰিছো, সেন্টেন্সটোত আমি হলনি কৰা বস্তুটো কি হয়, সেন্টেন্সটোত হলনি হোৱা বস্তুটো কি হয়? চাওক, Walt Disney subject, drew verb, Mickey Mouse object. So ইয়াতে আমাৰ আহি গল object, ইয়াতে আমাৰ আহি গল subject, হল বাৰু এইটো ঠিকে আছে. The change কাৰ হল? Change jodi ami kobo bisaru change kar hol asile drew holge was drawn. Are you getting what we are trying to express? Sentence ot asile Walt Disney drew Mickey Mouse, so that is in the verb form is in the active. So tar ami holoni ki korilu was drawn korilu. Tar mane
change in verb. Very good, Rajkumar, very good. So যেতিয়া আমি তাৰ সলনি কৰিলো Walt Disney drew Mickey Mouse. Mickey Mouse was drawn by Walt Disney. তাৰ মানে আমি কাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিলো? আমি পৰিৱৰ্তন কৰিলো কোনটো বস্তুৰ? আমি পৰিৱৰ্তন কৰিলো ভাৰ্বৰ. So what have we changed? What have we changed, friends? We have changed the forms of the verb over here. আমি ভাৰ্বৰ ফৰ্ম সলনি কৰিছো. তাৰ মানে খুব ধুনীয়া, বহুতে কেতিয়াবা এইটো মন নকৰে, বহুতে জানেও কি জানিবা যে ভয়েসৰ আৰু এটা নাম কি হ'ব পাৰে? কনফিউজ হলে কোৱেশ্চন সুধিব যে ভয়েসৰ আৰু এটা নাম কি হ'ব পাৰে বা হয় ভয়েসৰ আৰু এটা নাম হয় ভাৰ্ব. ইয়েছ, ভয়েসৰ আৰু এটা নাম হয় ভাৰ্ব. দুই এজনৰ কাৰণে যদি নতুন লাগিছে তথ্যটো একবাৰ আকৌ বেক কৰি চাই লওক. আমি কি কৈছো? যেতিয়া আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰো আমি কাৰ হাল সলনি কৰো বন্ধুসকল? আমি হাল সলনি কৰো ভাৰ্বৰ ফৰ্মৰ, নহয় জানো? So we change the form of the verb and that's why another name of voice is verb. Very interesting. জানে বহুতে চাগে, মই ভাবো কেতিয়াবা স্কুলস বিলাকতো আপোনালোকক কৈছিল সবকে. So hope you can really come up with this kind of ideas. Now আমি এপ্ৰোচটো কেনেকৈ কৰিম? আমি এপ্ৰোচটো কিছুমান ৰুলস লৈ পেলাই নকৰো because already we have been stating in our previous sessions কি আমি ইয়াতে অকল ৰুল মুখস্থ কৰিবলৈ আহা নাই. আমি ইয়াতে লজিকটো বুজিব যত্ন কৰিছো, শৰ্টকাট মেথডস বিলাক বুজিব যত্ন কৰিছো, টিপস ট্ৰিক্স এণ্ড টেকনিক্স আমি ইউজ কৰিম, the 3 T's that we'll try to use it. And hopefully এই টপিকটো খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ আয়ত্তৰ ভিতৰত আহিব. Not only for various government examinations, if you appear in other kind of exams like SSC for example, you need voice change questions and obviously academic purpose to আমি voice change questions পাওঁ. Now যেহেতু আমি ডিসকাস কৰিলো voice আৰু verb একে, since we have already learned or discussed ki voice and verb are the same things, let's try to zero in on, let's try to concentrate on a particular aspect of verb which will be very crucial in understanding voice change topic. অকণমান ভালকে পাৰিলে এইটো নোট কৰি পোষ্ট কৰি মোৰ মতে লিখিলে ভাল, কাৰণ আকৌ আমি কৈছো ক্লাছখিনি আমি কেনেকৈ কৰা উচিত, ক্লাছখিনি আমি নোট কৰি বুজি উঠি কৰা উচিত. এইটো নহয় কি আমি অকল কিবা গান শুনা দি চিনেমা চোৱা দি চাইছো. নো, ইটস নট লাইক দ্যাট. ইটস এ কাইণ্ড অফ আ থিং দ্যাট ৱেৰ উই উড লাইক ইউ টু শ্বেয়াৰ চাম ভেলুৱেবল ইনফৰমেশ্যন. যদি আমি আপোনালোকৰ যাত্ৰাত অকণমানো হেল্প কৰিব পাৰোঁ, উই হোপ দ্য effort of the channel will be successful. So moving to this topic called verb. Now বস্তু এটা মন কৰক, ভয়েস আৰু ভাৰ্ব যেহেতুকে একে হয়, ভাৰ্বৰ বহুত কিবা কিবি categories আপোনালোকে পাইছে in your academic English by as per your understanding of English verb, like you have come across finites, non-finites, auxiliary, modals, regular verbs, this and that. আজি আমি দুটা category কথা পাতিব লৈছো. One is called transitive, the other is called intransitive. One is called transitive, other is called intransitive. অকণমান বুজিব, যেতিয়া আমি transitive verb বুলি কৈছো তেতিয়া ভাৰ্বে কি লয়? অবজেক্ট লয়. আৰু যেতিয়া in মানে not, all of you are aware of, intransitive মানে হল ভাৰ্বটোৰ লগত অবজেক্ট নাথাকে. এইটো হল এটা টেকনিক্যাল কথা. Yes, this is a technical thing. ভাৰ্বৰ লগত অবজেক্ট থাকিলে transitive, অবজেক্ট নাথাকিলে intransitive. Fine, no problem in it. But আমি বুজিমনো কেনেকে? That's the main aspect of it. যে আমি গম কেনেকে পাম ভাৰ্বটোৰ লগত অবজেক্ট আছে নে অবজেক্ট নাই? ইয়াত আহি যায় সৰু টেকনিক ফ্ৰেণ্ডছ. কি টেকনিক আহে? জাষ্ট মনত ৰাখক এইটো, if the verb is answering queries related to what या whom, अगर verb आपको what या whom का आंसर दे रहा है, if the verb is answering your queries related to what or whom, that means it is a transitive verb. And if the verb is answering your queries related to why, how, when, where, all these other interrogative pronouns, if the verb is answering, that means it is an intransitive verb. Confused? Doubts kiba? Duta sentence mon korok. He speaks English.
Speak verb আমি বুজি পাওঁ verb মানে আমি সবে জানো that is primarily the action word that we all are aware of. So speaks verb হয়. So speaks English, speaks what? Speaks English. তার মানে এটো কি verb? Transitive verb. Now if you come to the second sentence like she called me, called verb, called whom? Called me. তার মানে এইটো এটা transitive verb. Problem? Karobar kiba? Now let's concentrate on the other two sentences which say ki he speaks very fast. Speaks again verb. Moi eketa verb e rakhisu. Eneke na bhabibo ki speak mane transitive, call mane transitive, not like that. How we construct that very sentence? He speaks very fast. Eibar speaks e ki answer dise? He speaks how? কেনেকে কথা পাতে বহুত ফাস্ট কথা পাতে তার মানে এইটো এটা ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব নাও এগেইন সেকেন্ড সেন্টেন্স she called yesterday called verb called yesterday yesterday answering what yesterday answering when তার মানে কেতিয়া কল কৰিছিল yesterday কল কৰিছিল again it means the second is an intransitive sentence now এটা obvious প্ৰশ্ন সবৰে মনত আহিব যিসকলে পিছলৈও ক্লাছটো চাব তেওঁলোকৰ মনত আহিব কি আমি ভয়েস চেঞ্জৰ ক্লাছত ট্রানজিটিভ ইন্ট্রানজিটিভ ভার্বৰ বিষয়ে কিয় কথা পাতি আছো यस মুদ্দে কি বাত তো ये है कि আমি ক্লাছ কৰি আছো ভয়েস চেঞ্জৰ তাত আমি কথা পাতি আছো ট্রানজিটিভ আৰু ইন্ট্রানজিটিভ ভার্বৰ why big reason is there what is the big reason friends একবাৰ সেন্টেন্স কিটা মন কৰক Transitive, intransitive দুইটাই. If I ask you, এই দুটা সেন্টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জ কৰি দেখুৱাম. He speaks very fast. She called yesterday. এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে কোনোবাই যে he speaks very fast. She called yesterday. এই সেন্টেন্সটোৰ আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিব পাৰিমনে? এই সেন্টেন্সটোৰ আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম. যদি আমাক কোনোবাই কৰিব দিয়ে আমি কম আমাৰ দ্বাৰা এটো সম্ভৱ নহয় it is not possible why is it not possible কাৰণ this is an intransitive verb মানে কি what is the main point of discussion is that আমি voice change কাৰ কৰিব পাৰিম আমি voice change কৰিব পাৰিম transitive verbs or অকনমান exceptions আছে যেতিয়া আমি imperative sentences কৰিম because we always say कि we prepare for an exam where rules often or exceptions often become the rules gotike exceptions দুই এটা থাকিবই that is obvious and natural but এই ধৰণৰ বাক্যবিলাকত সবে মন কৰক যদি কিবা অসুবিধা আছে please ask questions once again so transitive verb মানে verb is answering questions related to what or whom and the rest of the interrogative pronouns are related to intransitive verb যদি ভার্বর he speaks what she called whom তার মানে ইয়ার ভয়েস চেঞ্জ হবো বাট এই দুটা সেন্টেন্সৰ আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম we won't be able to convert a sentence from active to passive because object নাই any question till now anyone রাজকুমার ঠিকে আছে or any question you feel like asking chalo moving on অলপ মান দুই এটা টেকনিক্যাল কথা আমি পাতিব লাগিব before we move further so it is been said ki যেতিয়া আমি ভয়েস বা আমি অলরেডি গম পাইছো তার আৰু এটা নাম হয়গে আমাৰ verb so দুটা ক্যাটেগরিজ আমি নরমালি সেন্টেন্সেস দুই ধৰণে লিখিব পাৰো ভয়েসত one is active the other is passive simplest definition eko mukhast koribo dorkar nai ami active to keneke buji pam subject is the doer of the action we are using an expression called doer subject e jetia kam to korise ba kore when the subject is the doer of the action for example carelessness causes accidents so this very sentence carelessness is our subject causes is verb accidents object structure s plus v plus o sentence having a full stop
So carelessness causes accident, subject, verb, object structure that we need to maintain for an assertive sentence. Moving to the passive one, which says ki when the subject is the recipient of the action. Subject or dara jetia kam to kora hoise, that is called the recipient. Doer aru recipient duta word ami just use korisu, not very technical terms. Subject is the recipient of the action. For example, jodi ei sentence to ami rakhu, carelessness causes accidents, iar passive verb ba passive voice to hoboge ki accidents are caused by carelessness. Structure kenuka hobo active assertive sentence ot object, auxiliary verb, main verb or third form ba jag ami past participle buli kobo paru. Main verb or third form. After that it has to be the prepositional subject agent voice that will come into play. Accidents are caused by carelessness. ঠিক আছে, এখিনিলৈকে কাৰোবাৰ কিবা question queries? So active, passive, subject, doer of the action, subject is acted upon. So sentence আমি দুটা তিনটা বস্তু মন কৰিছো, যিসকলে দেৰিকে ক্লাছটো অকণমান জইন কৰিছে তেওঁলোকক কৈছো কি ভয়েস আৰু ভাৰ্ব একে বস্তু। আমি এটা বস্তু বুজিব লাগে যে যিবিলাক ভাৰ্বৰ অবজেক্ট নাথাকে সেইবিলাক ভাৰ্বৰ আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো। সো উই হ্যাভ ডিসকাসড আমি অবজেক্ট কেনেকে বিচাৰো যদি ভাৰ্বে হোৱাট আৰু হুমৰ আনসাৰ দিছে, লাইক কেয়াৰলেছনেছ কজেছ এক্সিডেন্টস। কেয়াৰলেছনেছ কজেছ হোৱাট? কেয়াৰলেছনেছ কজেছ হোৱাট? It causes accidents. তার মানে এটো এটা ট্রানজিটিভ ভার্ব, তার ভয়েস চেঞ্জ একদম 100% হবো। সো তার ভয়েস চেঞ্জ আমি করিব পারিম। সো carelessness causes accidents, accidents are caused by carelessness. Doubts, queries, please keep on asking আৰু নিজৰ ফ্ৰেন্ডছৰ মাজত সেশনটো শেয়াৰ কৰিব, so that we believe কি যদি আমাৰ technical approaches খিনি ভাল পাই থাকে, that would be kind of helpful, beneficial to all preparing for various exams. Now এই চাৰ্টটো যিসকলে ভয়েস চেঞ্জ ভালকে যদি কিবা অলপ মানো মনত ডাউট বা শংকা আছে মই কম আপোনালোকে এই বস্তুটো লিখি থৈ দিয়ক। কি হয় বস্তুটো, কাৰণ বহুতে আমাক প্ৰায় এই কোৱেশ্চনটো কৰে ক্লাছবিলাকত আমি পাওঁ কোৱেশ্চনটো যে সেন্টেন্সটো এক্টিভ নে পেসিভ বুজি কেনেকে পাম। হয়তো কথাটো ঠিকে যে সেন্টেন্সটো এক্টিভত আছে নে সেন্টেন্সটো পেসিভত আছে আমি বুজি মুঠিমনো কেনেকে। yes, there are some ways to find out that. কি হয় way to বন্ধুসকল, যদি সেন্টেন্সটোত এইটো স্ট্রাকচার আছে মানে বি প্লাস মেইন ভার্বর থার্ড ফর্ম। বি মানে কি আকৌ? বি মানে হয় এম ইজ আর, was were, be being been plus main verb or third form. If a sentence is written with that structure matlab be a atta form or jikono eta plus v3 mon koribo ha. So I have done this, এই sentence to kintu passive verb or sentence nohoy. This is not a sentence of passive verb. বহুতে কব পাৰে ইয়াত তো মেইন ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আছে, I have done, this is v3. yes, v3 আছে, কিন্তু এই সেন্টেন্সটোত আমি কি ইউজ কৰা নাই মেইন ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মৰ আগত আমি এই সেন্টেন্সটোত বি ইউজ কৰা নাই, কাৰণ এই বি বুলি কতে আমি ইয়াতে হ্যাভ কটো লিখা নাই। চাওক সবে মন কৰক। সো বি মিনিং the expression be implies we are talking about am, is, are, was, were, be, being, been. এই আটটাৰ লগত যদি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম এছ'চিয়েট হৈ আছে, if we are using be plus main verb or third form, that means the sentence is in passive. এই ভুলটো যাতে আমাৰ কাৰৰে নহয়, sentence to active ne passive, how to identify that? We will identify by looking at the structure of the sentence, which says the sentence must have be plus v3. কাৰোবাৰ কিবা কোৱেশ্চন এতিয়ালৈকে? যেনেকে আমি এক্সাম্পলত ইয়াতে লিখিছো the lesson is explained. So মন কৰক ইয়াতে আমি কি ইউজ কৰিছো is. isৰ পিছত আমাৰ ভাৰ্বৰ কোনটো ফৰ্ম দিয়া আছে?
past participle form to dia ase v3 dia ase tar mane ei sentence to kihor sentence ei sentence to passive verb ba passive voice or sentence. All okay with that? All okay with that? Any question or queries, viewers? Kiba monot question buji pai ase ki technique jabo khodisu sidha question koratu uddesho nohoy question or answer ahibo pare kintu dui eta ketiaba tricky okonman challenging problems ahile ami keneke solve korim tetia amar sahay hobo amar basic understanding of the terms when we are using how to identify a passive sentence must carry any one out of these three markers which we call B plus V3. B mane ki ei atta expression ki am is are was were be being been ei attar logot jodi verbor 3 number form ba past participle form to attached hoi thake that means this sentence is given in the passive verb form. All okay? All okay, viewers? Shall we move or any question or queries? Buji palu na palu? এই চাৰ্টখিনি যিসকলে পিছলৈও চাই মই ভাবিম কি তেওঁলোকে অকণমান লিখি থৈ গ'লে ইট উড বি বেনিফিচিয়েল ফৰ দেম টু ফাইণ্ড আউট কাৰণ বহু পৰীক্ষাত ভইচ চেঞ্জৰ কুৱেশ্যনছ আমি পাওঁ. শ্বেল উই মুভ ফাৰ্দাৰ? চলো মুভিং অন. দুটা নৰ্ম য'ত কেতিয়াবা আমাৰ ভুল হোৱা আকৌ দেখা যায়. While we attempt questions on voice change, ইটো মই লিখি দিয়াৰ মানেটো কি হ'ল কাৰণ মই আগে পিছে ষ্টুডেণ্টক এই ভুলটো কৰা দেখা পাইছোঁ কি ভইচ চেঞ্জ কৰোঁতে বহুতে টেন্সৰ সাল সলনিটো কৰি দিয়ে বাট ভইচ চেঞ্জ মানে টেন্সৰ সাল সলনি নহয় এক্টিভত যি টেন্স থাকিব বা পেছিভত যি টেন্স থাকিব সেই টেন্সটোক আমি ইউজ কৰিব লাগিব উই কাণ্ট চেঞ্জ দ্য tense of the sentence. So আমি যাতে এই ভুলটো কোনেও নকৰো. Very good Rajkumar, keep on participating, keep on asking questions and queries, note কৰি গৈ থাকিবা তোমাৰ MCQ ধৰণৰ আমি questions লৈ পেলাই সেশনটো কন্ডাক্ট কৰিম all of the episode but theoretical aspect টো খুব ধুনীয়াকৈ বুজি উঠিব যত্ন কৰা. So when we say don't change tense while changing voice, some might consider ki okay etu ami janu iman sage amar bhul nohoy kintu why I am emphasizing this, the reason is that we often see students committing mistakes on that particular ground je okonman deri agote ami duta question loisilu like Walt Disney drew Mickey Mouse. Drew amar tense to asil past ei karone ami koisilu Mickey Mouse was drawn but second eta sentence loisilu carelessness causes accidents. Causes mane present indefinite বা simple present দিয়া আসিলে that's why in that case we have used accidents are caused by এই ভুলটো যাতে আমি নকৰো একবাৰ নিজকে ক্ৰস চেক কৰিব কাৰণ MCQ খিনিত কি হ'ব এটা wrong tense or option থাকিবই so what we need to be carefully observing না tense to কি আছিল আমাৰ এই বেসিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু কাৰণ এইটো একদম প্ৰপাৰ লজিক্যাল বস্তু এটা তোমার এটা আনসার মোর এটা আনসার হবো নরে এটু আমার ইউনিফর্ম আনসারে হবো সেই কারণে গ্রামার পার্ট টু লজিক্যাল বস্তু এই কারণে গ্রামার পার্ট টু যদি আমি টেকনিক্যালি বুঝিব যত্ন কৰো তাক আমি যদি এপ্ৰোচ দি পেলাই কোৱেশ্চনস বিলাক সলভ কৰো ভুল হোৱাৰ চান্সেস বহু কমি গৈ থাকে সো देयरफॉर এই মিস্টেকটো যাতে আমি নকৰো ডোন্ট চেঞ্জ দ্য টেন্স while changing voice আৰু এটো আমি অলৰেডি অলপ আগতে কলো যে মেইন ভার্ব অফ দ্য অ্যাক্টিভ মাস্ট বি চেঞ্জ ইনটু ইটস থার্ড ফর্ম বা V3 form বা past participle form in the passive. Already discussed passive matlab B plus V3. So jate ei bhulto amar nohoyge. So moving on to the next pointer ki ase ami sam. Aru eta important note. Karon we often get a sentence having two objects. This is a very common one for academic, competitive or any voice change questions that you often come up. So what they say, they come up with a sentence in the case of two objects. Objects mane ami already buji paisu what aru homework answer kora bostu sobe clear sage nohoy so jodi etu olo beshi digdar lagise simplified way ami ekbar jao say for example jodi ami ko je he gave me a pen mon koribo sentence to he gave me a pen. He gave me a pen. So if you try to find out
gave আমাৰ verb past tense ত আছে me এটা object pen এটা object হয়নে gave ৰ পিছত কি দিয়া আছে what ইয়া whom ৰ আনসাৰ আছে whom me what pen বুজি পাইছে দুটা object so this is এটা object this is another object now যেতিয়া আমি voice change কৰো যেতিয়া আমি Yes, somebody has joined some for days, so good that you have been following. So, kiba okhubida hole, please ask your questions and queries. Now, this is a very common type of problem. Moi sentence tur kotha koa nai. Moi koisu problem tur kotha because enuka dhonor samasya ami khub pao jetia sentence tu duta object dia thake. Etia ami ki korim? Grammar e ki koi thoi dise ekbar ami sai diu. Grammar e koi thoi dise ki jodi amar sentence or duta object thake. Like the sentence having two objects in that case ami ki koribo paru either object can be the subject in the passive for example John passed me the ball so past amar verb sobe buji paisu action word me the ball me hol amar indirect object বস্তুটো খদাই ডাইরেক্ট অবজেক্ট হয় এনেকে মনত রাখক যেটো বস্তু থাকে সেই বস্তুটো তো হয় ডাইরেক্ট অবজেক্ট আৰু যিজন মানুহ থাকে সেইটো হয় ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট মানে হোৱাট আৰু হুমৰ যেটো ৰেশিও আমি কৈছিলো হোৱাট ইজ দা থিং হুম ইজ দা পারসন নহয় জানো সো যেতিয়া আমি কৈছো হোৱাট মানে আমাৰ বলটো সো আমি দুইটা লৈ কৰিব পাৰো লাইক I was passed the ball by John The ball was passed towards me by John. Both will be the correct answer. Duitai likhile examiner incorrect dibo noare. Both will be considered correct. Jeneke amar sentence to asil olop deri agote. He gave me a pen. Ami ki discuss korilu. Eitu hoy amar dio. Bostu to what? What is always the direct object? আৰু whom is the indirect object that is IO indirect object বা direct object now যেতিয়া আমি ইয়াৰ voice change কৰো আমি এনেকেও কৰিব পাৰো I was given তো কৰিবই লাগিব এটো গম পাইছো b plus v3 b was কৰপৰা আহিল পাস কাৰণে I was given কি দিছিলে a pen by him correct or we can also come up with a pen black low ঠিক আছে a pen was given মন কৰিব দুটা সেন্টেন্সতে মন কৰিব দুটা সেন্টেন্সতে আমি কি কৰিছো a pen was given part 2 আইছে then only the sentence will become in passive yes Very good. I was given a pen by him. Correct one. Answer dia hoi goise etia. Very good. I was given a pen by him. Khali ei sentence tu jetia ami korim, jetia ami direct object tok lom. Ami titia ki korim janane? A pen was given. Khali eta amar additional information. Yete amok eta prepo lagibo to me. A pen was given to me by him be the answer. Bodhere ei sentence to soboke besi bhal lagibo hoine a pen was given by him to lastot law sums 4 days naam tu bahut digholia olop chuti naam ase niki okay sums 4 days can I address you by any other name I was given a pen by him a pen was given to me by him will be better to me by him ei sentence to olopman sauk sobe kobo je indirect object to agot lole better hoy indirect object to agot lole okay dipanjan good afternoon I was given a pen by him be the answer be the answer so yate ami to me to rakhatke indirect object to agot loi lole better hoy very good so that's a point to be taken care of moving on to the next pointer of the session before the MCQs begin ki prepositions or adverb particles used after the verb must not be left out in the passive eitu ami ketiaba bhul koru এইটো আমি কেতিয়াবা ভুল কেনেকে কৰো কেতিয়াবা আমাক কিছুমান
like prepositional phrases থাকে যেনেকে looked after, looked into, ঠিক তেনেকে all these expressions you should not leave out in the passive. Just pay attention to this example over here. We will look into the issue. Look into মানে জানিব পাৰে বহুতে, look into মানে হল কি, look into মানে consider কৰা বা বিবেচনা কৰা বুলি আমি যাক কওঁ. Look into is to consider. In that case, ইয়াতে into টোক আমি বাদ দি পেলাই voice change কৰিলে ভুল হ'ব কিন্তু. They may give you one option. The issue will be looked by us. Oh, এটো তো ঠিকে আছে. Be use কৰিছো, be কে বাদ verb কা third form use কৰিছো. That sounds good and appropriate. এইটো হ'ব নেকি? নহ'ব, কাৰণ ইয়াতে look into that prepositions use hoise nohoy. So that preposition should not be left out while you attempt questions on that, like the issue will be looked into by us. So that has to be maintained as well. So eto eta note ami lom. Now comes the main part of today's session. As we discussed, we are going to take 2 sessions on this topic called voice change. In the first session, what I would like to do is that pisoloi jetia class 2 pisoto bohute kunubai sabo, and while preparing lectures, while preparing for this topic called voice change, always believe this table jeneke apnaloke banai apnalokor nijor approaches hobo pare, but that has to be there while you prepare classes on voice change. Like tar mane ki already duta tinta kotha ami discuss korisu. Voice equals to verb, এই দুটাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ difference নাই, both are same, কাৰণ voice যেতিয়া আমি সলনি কৰো আমি ভাৰ্বৰে সলনি কৰো. ঠিক তেনেকে আমি কৈছো যে we cannot change the tense of the sentence while changing from active to passive বা from passive to active. The tense part has to be retained. So tar karone ei table to jodi ami okonman mon koru, table to dhuniake apnaloke prepare koribo, especially jar porikhat voice changes question ahibo. I believe ki this table should and must prepare. So tense in active bujibo jotno korok. Aji ami minimum 3ta category try koru aru last or 4ta ba 3ta category ami second session or try korim. যেতিয়া আমি tense in active গম পাম simple present যাক আমি V1 বুলি ক'ব পাৰো, তেতিয়া আমাৰ হাতত auxiliary কি আছে? আমাৰ হাতত auxiliary আছে am, is, are আৰু তাৰ লগত obviously verb third form. ঠিক তেনেকে যদি আমি tense টো গম পাওঁ V2, আমাৰ হাতত auxiliary was বা were, তাৰ লগত verb third form. যদি আমি simple future form টো পাওঁ tense in active মানে will, shall ৰ লগত verb first form, আমি পেসিভত কি কৰিম will, shall plus be নহলে তো নহব, beৰ পিছত verb third form. মন কৰক all of you, in passive we are using V3 in all of them, but before that কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেকবাৰ বেলেগ auxiliary বেলেগ be verb form আহি আছে. এই point to সবে Rajkumar, Dipanjan, whoever is watching that session right now, I would say ki please pay attention to this aspect call je yate ami V3 e rakhisu প্ৰত্যেকবাৰ আমি V3 rakhisu, কিন্তু prior to that amar auxiliaries kita kintu change hoi goi ase. The auxiliaries keep on changing. Auxiliaries প্ৰত্যেকবাৰে বেলেগ হৈছে, am, is, are আহিছে, was, were আহিছে, will, shall লগত be আহিছে, have, has, had, been আহিছে. ইয়াতে যদি continuous থাকে then we have got being plus V3. যদি modals আছে like must, should, may, can, এবিলাক কয় modal auxiliary verb which you all know that, তাৰ লগত আহিছে আমাৰ be. In addition আমি কেইটামান এক্সট্ৰাও কৰিব লাগিব, that we will come up. এই চাৰ্টখন please all of you পিছত ভিডিওটো পোষ্ট কৰি ধুনিয়াকে মোৰ বধৰে চাৰ্টটো আপোনালোকে নোট কৰি থৈ দিব. That would be very very helpful. Any question or queries till now? Any question or queries till now? কাৰোবাৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন? নাই নহয়? ঠিক আছে.
ঠিক আছে, then we will move further. Now we have some categorical questions coming. মানে আমি অকণমান categories বিলাক ডিসকাস কৰিব যত্ন কৰিম। আজি আমি কৈছো আজি আমি ফাৰ্স্ট তিনটা ডিসকাস কৰিম। First 1 2 3 we will try to discuss along with দুটা এটা extra, plus we have got one MCQ practice session waiting towards the later part of the session as well. So when you say categories number 1, what is it? Amar ki asile je tense in active asile amar simple present mane V1, and auxiliary in passive amar asil am, is, aru, are, plus main verb is in the third form. That is the category that we got. Say for example, if we get a sentence called our habits make us slaves. Let's see a sentence. Bhal bakyo nohoy janu. Our habits make us slaves. We come up with a sentence called our habits make us slaves. Prothome ami bujibo jotno korim sentence to active ot ase ne passive ot ase. Ami etialuke ei bostu to gom paisu ki sentence active passive keneke bisare. Jodi subject is the doer of the action, our habits is our subject, make verb, us object, slaves to ki hoy, slaves to the object no hoy, slaves to our complement hoy, that will remain as it is. So our habits make us slaves hoy. তো এই সেন্টেন্সটো আমি গম পালো, এই সেন্টেন্সটো আমাৰ কোড দিয়া আছে এক্টিভ ভার্বত বা এক্টিভ ভয়েসত দিয়া আছে। সো আমি যেতিয়া ইয়াৰ পেসিভ কৰিম অবজেক্টটো আহিব ইফালে সাবজেক্ট হৈ পলাই, তাৰ মানে us will change into we, us will change into we. Now the point of discussion is friends, যেতিয়া আমি will লগত ইয়াতে ভার্বৰ যেটো ফর্ম ইউজ কৰিম এটো কি ইউজ কৰিম। এতিয়া আমি টেন্সৰ খেলটো বুজিব লাগিল। আমাক ইয়াত কি কৈছে মেক মানে কোন টেন্স প্ৰেজেন্ট, হ্যাবিটস এক সে জ্যাদা এখানে ভার্বৰ লগত এস বা ইএস লগা নাই, দ্যাট উই অল নো ইট। আওয়ার হ্যাবিটস মেক আস স্লেভস, মেক মানে ভার্বৰ কোন ফর্ম, ওয়ান ফর্ম, ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্ম। সো উইল লগত ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্মত কি আহিব, এম আহিব, ইজ আহিব নে আর আহিব। উই অল নো দ্যাট ইয়াৰ লগত আমাৰ আহিব কোন, আর আহিব। উই আর, এতিয়া আর মানে আমি কি লিখিলো, আর মানে আমি ইয়াতে বি লিখিলো, বিৰ পিছত আমি ভার্বৰ কি লিখিব লাগিব, থার্ড ফর্ম লিখিব লাগিব। নাও কামস দ্য থার্ড ফর্ম অফ দিস পার্টিকুলার মেইন ভার্ব, ইট শুড বি উই আর মেড। উই আর মেড হোয়াট, উই আর মেড স্লেভস। কোনে বনায়, বাই আওয়ার habits, by our habits be the answer over here. So we are made slaves by our habits. Pay attention to this sentence and check out if there is any confusion. Say ami kor pora are palu, kor pora ami made anilu. The reason is we have not changed the tense of the sentence. Jitu tense dia asil which is present indefinite mane make karne ami tar logot follow up auxiliary anisu are, and after that it is the V3 form to make it a passive, and then we have come up with that sequence called by our habits. All okay? All okay? Any confusion? All okay? Any confusion? Let's try one more question. Assamese is spoken everywhere. যদি আমি এনেকে কওঁ যে Assamese is spoken everywhere, meaning now you need to find out এই sentence to active ot ase ne passive ot ase. এই খালি এই বস্তুটো যদি আমি একবার বুজি উঠিব পাৰিছো যে sentence is in active or sentence is in passive, then the half of the thing is done. তাৰ পিছত আমি বুজিব যত্ন কৰিম যে ইয়াতে আমাৰ টেন্সৰ কোনটো বস্তু ইউজ হৈ আছে, টেন্সৰ যেটো আমাৰ এপ্লিকেশন হৈছে এটো কোন টেন্সৰ এপ্লিকেশন হৈছে। নাও ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট Assamese is spoken.
Assamese is spoken everywhere. Now, if we pay attention to it, আমি যদি একবার আমি বুঝি পোৱা নাই, ধৰিলো আমি বুঝি পোৱা নাই, এইটো active আছে নে passive আছে, we have slight confusion. Active or passive, we have slight confusion. Let's try to zero in on. Let's try to concentrate on it. Yate ki dia ase is spoken. Okay? Is amar ki asil potke monot koru be formor ki asil amar atta asil nohoy. Atta asil like am, is, are, was, were, be, been, aru being. Ekita asil be. Ekita asil be. So am, is, are, was, were, be, being, been. Ekita asil Boria Rajkumarar answer ahi goise. Very good, very good, very good. So jetia ami koisu Assamese is spoken everywhere. Very good, Rajkumar aise. Jodi karba monot okonmano doubt ase je is spoken tar mane etu be ase plus v3 ase. That means this is a sentence of passive structure. Agree. Very good, very good. This is a sentence of passive voice বা passive verb. এতিয়া আমি তাৰ এক্টিভটো কেনেকৈ কৰিম মন কৰিব পেসিভত কি থাকে একবাৰ যদি কুইকলি আমি মনত ৰাখো পেসিভত আমাৰ সেন্টেন্সটো আৰম্ভ হয় অবজেক্ট দি পেলাই দ্যাট বিকামস দ্য সাবজেক্ট আসলতে তাৰ পিছত থাকে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব তাৰ পিছত থাকে মেইন ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম তাৰ পিছত থাকে আমাৰ প্ৰেপজিশনাল সাবজেক্ট বা যাক আমি এজেন্ট বুলিও বহুতে আমি কওঁ নাও সাবজেক্টটো থাকে যদি আমি ইয়াতে এই সেন্টেন্সটো মন কৰো যে Assamese is spoken everywhere. Rajkumar, rest of you, whoever is watching. Assamese is spoken everywhere. Yate prepositional subject to ase niki. Mane kune koi. Subject mane kar dara kam tu kora hoise. Subject is the doer of the action hole active hoy. Subject is the recipient. Yate kune everywhere eto nokoi. Table, chair, soki, gos, lota, bon eto nokoi. Manuhe koi. হয়নে সো তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে সাবজেক্টটো বাই কৰিব লাগিব বাই মানে আমি ইয়াতে ইউজ কৰিব লাগিব স্ট্ৰাকচাৰ ৰাজকুমাৰ আনসাৰটো আহিব নেকি সো আমি কি কৰিব পাৰো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰো people কব পাৰো মানুহে কব হয়নে কনটেক্সট চাই পেলাই তাৰ পিছত যেটো টেন্স ইউজ কৰিম টেন্স আমি কি ইউজ কৰিম চাৰ্টখন মন কৰক সবে একবাৰ চাৰ্টখন একবাৰ সবে মন কৰক কি আছিল যদি আমাৰ ইয়াতে is আছে তাৰ মানে আমাৰ এইফালে টেন্সটো কি হ'ব আমাৰ এইফালে টেন্সটো হ'বগে প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় এইফালে আমাৰ টেন্সটো হ'ব প্ৰেজেন্ট so if you try to apply that the people more than one it should be speak people speak কি speak কৰে এইবাৰ লাগিল object Assamese everywhere to থাকি যাব আমাৰ ইয়াতে won't be changing anywhere People speak Assamese everywhere. ঠিক আছে ৰাজকুমাৰ কিবা অসুবিধা Assamese is spoken everywhere. People speak Assamese everywhere. That would be the right pick over here. ঠিক ঠাক MCQ লৈ যাওঁ কেইটামান তেতিয়া হলে আনসাৰ দি যাবা then only আমাৰ ইমপ্ৰুভমেন্টটো আমি চাম কি বুজিলো ইমানখিনি পাৰ্টত manners reveal character full stop to লাগিব full stop to লাগিব manners reveal character kiba answer abc did kole hol 30 seconds to answer it doubt hole মই বুজাই আছো yes Rajkumar kiba answer abcd Dipanjan, rest of you, June Sayasa. Answer to Divo Parile Bhal. Answer ahise D. Answer Rajkumar or D ahise. Very good. Kibaru Beleg answer. We have got already one answer, one response received, which is D. Manners reveal character. Anyone else trying? Manners reveal character. Manners subject reveal verb. Character object reveal present tense. Very good. Very good. Was hobo noare. Was cannot be. Was cannot be yate v3 nai eliminate kori jaba very good so abc very good beginning abc straight away eliminated the left out answer is the option D great beginning doubt na thakile moi agbari goisu
হা খুব কমনলি পৰীক্ষাত আহা ধৰণৰ বাক্য এটা লৈছো his behavior vexes মানে হল irritates annoys disturb বিৰক্তি যাক কোৱা হয় his behavior vexes me sometimes let's see any answer try kora kuno problem nai try kora kuno problem nai ahibo answer dudi technically buji uthibo parisa answer surely ahibo yes problem his behavior vexes me sometimes doubt confusion problem try to come up try to kora komse kom moi gom pam kuntu line ot bhabisa option A mark korisa nohoy option A mark korisa anybody else marking anything else I am vexed by his behavior sometimes ekonai you have a point to prove just eta khoru note loi thoi dia take a small note that might be helpful as well the note is the vex বা annoy এখানে ভয়েস টু অকনমান ৰিলেটেড তাৰ লগত আমি প্ৰেপজিশন টো খুব ধুনিয়াকে চাব পাৰো vex বা annoy normally take these two prepositions one is with one is at but the condition to কি হয় যেতিয়া আমি with কওঁ তেতিয়া আমি কওঁ that is for somebody but jetia vex ba annoy at hoy then it is for something just try to answer or analyze this aspect khali eta bostu Rajkumar bujibo jotno kora jetia ami vex ba annoy use korisu whenever we are using vex or annoy in a sentence the two prepositions normally they come up with eta whole with eta whole at but the condition to ketia reverse hoi jay jetia ami with use koru tar mane jetia ami manuhor logot kiba birokti vex ba annoy means okonman annoy hoa disturbed hoa so at hoy something or karne okay condition Rajkumar and rest of you whoever is watching eta question ami MCQ kori asu vex or logot ki prepo ahibo okonman amar ta khoru confusion asile karbar so let's try to concentrate on the question now Rajkumar note korisa yes very good so now if we try to think of the sentence over here sentence to amar kot gol his behavior vexes me sometimes now eibar question to mon korim ami obviously ami identify korisu this sentence is in active voice বা verb this sentence is in active verb form his behavior is our subject vexes is the verb present tense ot ase me object sometimes adverbial kuno change no hobo eke thakibo now manu jone mok birokti ni die ha very good love that dunia ahi gol sobore very good so etia tumi nije buji pala ei part tu karne ketiba ei sentence tu e dui abar tumalokor porikha to ahise in fact so I am vexed of MCQ jodi thake by no hobo with no hobo so it has to be dito is obviously eliminated 10 voice change why na yate so I am vexed at his behavior sometimes be the answer great going very good going so let's try the next question Boria before you answer me this question can you answer this question this sentence is in active verb by active voice or in passive voice AV or PV viewers এই sentence to active ot ase ne passive ot ase ekhini bujabo parilu ne nai sao first phase of the class jeto ami adha ghonta man eta khoru eitu part e discuss korilu active ot ase ne passive ot ase ei sentence to ha very good moja bhul hoar chance na etia amar very good so is grown so pay attention to the structure which is B plus V3 tar mane is grown now you pick the best option over here A B C D A B C D
very good, very good, very good. এইটো ভাল লাগিল, এই ভুলটো যে কৰা নাই। People grows, people एक से ज़्यादा, how can people grows तो नहीं हो सकता है, a gone, people grew, tense change, past tense, people grew, tense change, past tense, बेलेग सबोय ना लगे, people grow rice in many countries, people grow rice in many countries, be the answer, answer is B, brilliant, very good going, topic ठीक ठाका देन लगे आसे. Okay now we have shifted our category. What we have shifted over here, the waiter filled the glasses with water. So this time around, pay attention to the sentence, the waiter is the subject, filled is the verb, but this time around I hope all of you have marked out verb is given in the second V2 form. Mane V2 mane loge loge bhabi loba eibar amar hatot auxiliary ki ase, amar hatot eibar auxiliary ase was aru were. Only these two auxiliaries we have in operation now. Eibar ami am is are or khetrot na bhabim. The waiter filled the glasses with water. Let's see ki answer ahe. Subject is the doer of the action. যদি অসুবিধা লাগে সবে কোয়েশ্চন কৰিব যে আমি নাই বুজা, so this and that. As of now রাজকুমার accuracy ভাল হৈ আছে. Yes, any answer? Any answer? Again opting for the B. The glasses filled हो नहीं सकता है, glasses एक से ज़्यादा तो नहीं होगा, water it cannot be the subject, object is the glasses, so what was filled, so it is object, the glasses of a subject, एक से ज़्यादा, tense is past, were filled किससे, with water by the waiter. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, very good, very good. Answer is the option B once again. The waiter filled the glasses with water. Moving on to the next question. They gave us a nice surprise. They gave us a nice surprise. They gave us a nice surprise. Rest of you, whoever is watching, please participate. Then only the things will be appropriate so that we can understand ki ami jekhini bostu theoretically kolu sobe answer to buji pai korisone nai. মুখস্থৰ কোনো কথা নাই, আমি জাস্ট লজিক এপ্লাই কৰিব লাগে. দে সাবজেক্ট, গেভ ভার্ব, আস অবজেক্ট, নাইস সারপ্রাইজ অবজেক্ট, দুটা অবজেক্ট আছে ইয়াতে. The sentence carries two objects, one is DO, one is IO. So আমি অপশনত IO দিয়ে ৰাখিছো. So বাকিখিনি চাই লওক. বাকিখিনি all of you pay attention to কি আহি আছে. Let me yes. Rajkumar answer disa. Anybody else is marking? Anybody else is marking? We have got already one answer. We were given a nice surprise by them. Anyone else trying? Anyone else trying? They gave us a nice surprise. So again we discussed this in our theoretical part. There might be a sentence with more than one object. More than one object, friends. In that case, yes, got it. Got it. Your answer I have received. They gave us a nice surprise. So us subjective case ot ahibo amar we, yate gave us a tense is past. ভাল লাগিছে এই ভুল কিটা হোৱা নাই, are hobo নোৱাৰে, had hobo নোৱাৰে, we gave to হবই নোৱাৰে, only one. Just option থাকিলে things become easier only. যদি আমি elimination কৰি যাও, ইয়াতে আমি গম পাই গলো ইয়াতে আছে past tense. So past মানে ইয়াতে আমি বেলেগ কোনো objective ভাবিবই নোৱাৰো. We can only think of that should be followed up by was ya where, we say ek se jada, it has to be were given a nice surprise by them. Great going, great going. Accuracy dhuniya etia loike. Okay. The lady was seen resting under a tree. Was seen, mon koribo, moi aru hint nidiu. All of you now are aware of ki how to react to this kind of sentences. The lady was seen resting under a tree. Verb to kintu yate a part to hoy. This is the participle form we are using. The lady was seen resting under a tree. Anyone? Anyone try?
বাকিবিলাকো ট্ৰাই কৰিলে মই গম পাম ভুলটো কৰবাত হৈছে নেকি সে কেজনমান আমাৰ লাইভত আছে কিন্তু দে আৰ সাইলেন্টলি অবজাৰ্ভিং সো হোপ দে কেন অলসো আনসাৰ সো দ্যাট আই কেন আন্ডাৰস্ট্যান্ড কি কেনেকে গৈছে নো বস্তুটো and 2 sessions we are planning it out we have got any answer till now Rajkumar are you marking any answer problem the lady was seen resting under the tree okay again our focus should be on to find out whether the sentence is in active or in passive voice so obviously we have identified ki this jodi sentence to b plus v3 thake if the sentence offers you this structure b plus v3 yeah Rajkumar ahise answer it yeah the b plus v3 mane etu passive mane ete was ase was or pisot amar v3 ase that is passive lady was seen dekha poa goisil kunobai to dekhise yate subjective case the subject is missing to we pisot see hobo noare we pisot had seen hobo noare it was seen kune dekhile that the lady was resting to no whole voice change no hoy seen hoi thakil seen so passive to ami active koribo lagibo so subject ahibo agot we saw past tense saw the lady resting under a tree very good once again Rajkumar very good going today so it is the answer is again the option B to be the answer okay now we will proceed further taking a slight hiatus slight pause while answering aru MCQs ahibo but tar agote aru eta category aji ami discuss koribo bisarisu karon exam is nearing so we hope ki ei kini dhoronor bostu jot amar bhul howar chances thake okonman ami yate time spend koru now we are spending time on what is called voice change related to interrogative sentence mane jot ami eta proshnoboধক চিহ্ন থকা বাক্য পাম so tat amar bhul tu code hoy ketiaba bhul tu amar ketiaba code hoi jay ami structure tut okonman ketiaba problem eta pai jao kenuka problem ami pau structure ot ekbar ei tu jitu ami presentation anisu ekbar sobe mon korok je structure of the active voice mane obviously we are talking about in interrogative sentence or active or structure to auxiliary verb to subject or agot thake wh pronoun negative interrogative pronoun thakibo pare na thakibo pare jodi etu thake prothome etu tar pisot auxiliary verb tar pisot subject tar pisot main verb tar pisot object for example do they know me ba what motivates you if you get this kind of sentences amar okonman bhul tu code hoi jay the placement of av the placement of subject aru auxiliary verb or eta amar khoru bhul hoa ami ketiaba note koru sobe kore boli etu kotha koa nai but somewhere down the line we have seen students committing mistakes while converting an interrogative sentence active to passive ba vice versa passive to active as well so যেতিয়া পেসিভৰ স্ট্ৰাকচাৰ সবে মন কৰিব যেতিয়া পেসিভৰ স্ট্ৰাকচাৰৰ কথাটো আমি পাতো তেতিয়া আমি কি কওঁ এই দুটা বস্তু আমাৰ একো হালখললি নহব মানে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব will retain তাৰ পিছত আমাৰ obviously ভয়েস চেঞ্জ হ'ব এইখিনিতো পজিশন আমাৰ চেঞ্জ কৰিবই লাগিব লাইক দুটা সেন্টেন্স মন কৰক what motivates you by what বহুতে আমাৰ ইয়াতে কি লিখা দেখা যায় কেতিয়াবা বহুতে আমি এনেকে লিখি পাও যে by what you are motivated please don't commit this mistake by what you are motivated এইটো কৰিলে আমাৰ কি প্ৰবলেম হ'ব এইটো কৰিলে আমাৰ that won't remain an interrogative sentence তেতিয়া হলে এই সেন্টেন্সটো আৰু interrogative হৈ নাথাকিব কাৰণ in an interrogative sentence this has to given preference this has to placed ahead of the subject just a part to ekbar mon korok doubts queries questions please jodi kiba ase koilok Rajkumar and rest of you ekhini part bujabo parisu ne aru kiba kobo lagibo jodi sentence to interrogative question hoy jodi sentence to amar interrogative structure eta thake then what you should be doing
pay attention to the structure once, because in a question the verb বা auxiliary verb comes ahead of the subject. Please try to maintain that structure. Rajkumar, thike ase point 2? Or rest of you, whoever is watching, kiba question on this line, or I need to clarify once again? ঠিক আছে নহয়? বঢ়িয়া. So এইটো পাৰ্ট যোনে পিছলৈও চাই, I would say কি অকণমান এই ভুলটো যাতে আমি কোনেও নকৰোঁ. এই সেন্টেন্সটো আমাৰ ইনকাৰেক্ট, এই সেন্টেন্সটো আমাৰ কাৰেক্ট. So like, what motivates you? By what are you motivated? By what you are motivated নহয়. Like, do they know me? ইয়াত যেনেকে do দি আৰম্ভ হৈছে, do straight away auxiliary, uske baad subject, then main verb, then object. Do they know me? Then do thaka karone ami tense gom paisu present. So auxiliary hol am, is aru are. Me object, subject hole hoi jabo I. So am I known, v3 ahi gol. Nor pisot preposition to loy. Am I known to you be the answer we are looking for. So আৰু এটা পইণ্ট অফ ডিছকাশ্যন উই থিংক সবে জানি থৈ দিয়াটো ভাল বা বহুতে জানেও চাগে যেতিয়া আমি ইণ্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ ভইচ চেঞ্জ কৰোঁ ফ্ৰম এক্টিভ টু পেছিভ দ্য চেঞ্জ অভাৰ যিখিনি হয় ইণ্টাৰোগেটিভ প্ৰনাউনৰ যেতিয়া আমি হু ইউজ কৰোঁ হু কনভাৰ্ট হৈ পেলাই হয়গে আমাৰ বাই হুম হোৱাট থাকিলে হৈ যায় বাই হোৱাট most of the cases whom changes into who, why changes into why, how changes into how only, when or কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহয় আসলতে পৰিৱৰ্তন এই তিনটাৰ হয় বুলি ক'লে আমাৰ শুদ্ধ who by whom, what by what, ইয়াত কেতিয়াবা whom থাকিলে that changes into who এইখিনি সবে নোট কৰিলেও at times it's good only যেতিয়া আমি ভয়েসত পাওঁ questions problem kiteba dekha diye. So duta question ami sobe milijuli solve koru before we go to the structure. Who broke the glass? Obviously this sentence is given in the active form karon yate verbor sidha second form to dia ase, be form to dia nai. Who thakil mane ami ologote discuss korilu, it should be by whom. Now mistake to quote hoy. Now mistake to amar quote hoa dekha jay by whom or pisot ami ki likhim? Can anyone try? After by whom what shall we write? Okon man jodi agor 5 minute ami jodi ঘুরি পেলাই চাও যে আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো by whom or pisot ami ki likhim? Moja, very good. By whom was the glass broken? Very good performance today. By whom was the glass broken? Just a bhultu jate kuno nokoribo. By whom was the glass broken? Karba mono doubt hobo pare kiho karne ami etu likha nai. By whom the glass was broken? By whom the glass was broken? If we write this, that will violate the structure of an interrogative sentence. Karon subject agot ahi gol, verb pisot gusi gol, but it should be other way round. Verb ba auxiliary verb agot ahibo, uske baad aega subject. So hence very good going. So who broke, tense is past karne amar hatot auxiliary was aru were. And based on that, yate glass asil, so it should be a singular one. We will go with by whom was the glass broken be the answer we are looking for. Very good going. Second sentence ditu amak dile. Does she call you? Okay. Does she call you? No problem. Does mane present, she subject, call main verb, you object. Does present, does is present, so present karne amar logot ki auxiliary am, is aru are, but yate amar objective ki you, your logot ki ahibo are you
called by her question mark to দিব পাহৰি না যাব যদি ডেসক্রিপটিভ হয় যদি হে এমসিকিউ বা ওএমআর দিব লাগে দেন তো ইটস অল ওকে এই মার্কটো থকা অপশনও চাবা কিছুমানত ফুল স্টপ দিয়া থাকিব পাৰে বাট pay attention to in an interrogative sentence the interrogative marker the question mark has to be retained প্রশ্নবোধক চিহ্নটোও কিন্তু সবে মন দি চাব কাৰণ এটা দুটা অপশন এনেকো দিব পাৰে with a period বা with a full stop they may not give you a question mark at the end of the sentence as well so that is a point of note as well move to the exercise part ঠিক আছে বঢ়িয়া গৈছে মোটামুটি পারফরমেন্স আই উড সে কি গুড গোইং যিকিটা অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট কৰিছা হোয়াট রিজাল্টস সাকসেস হোয়াট রিজাল্টস সাকসেস হোয়াট রিজাল্টস সাকসেস হোয়াট রিজাল্টস সাকসেস A, B, C, D. Anyone? এটা লিখি দিবা হার্ড ওয়ার্ক রিজাল্ট সাকসেস ইটো ভয়েস চেঞ্জ নহব ন সো ভয়েস চেঞ্জ কৰিব লাগিলে তো আৰু আমি তাৰ সাবজেক্ট ভার্বৰ পজিশন দিতে হোয়াট রিজাল্ট সাকসেস ইজ নট দা কোয়েশ্চন ইয়েস আনসার এটা আইছে আনসার ইজ ডি বুলি এটা আইছে আৰু কোনোবাই কিবা ট্রাই কৰিব বাই হোয়াট সাকসেস ইজ রিজাল্টেড হব নোৱাৰে ভেরি গুড গোইং এগেইন সো দ্যাট ভায়োলেটস What is success resulted? Na, ये तो structure ही नहीं हुआ. Success is resulted by what? Very good. By what is success resulted? By what is success resulted? Great. Body answers. Move to the next one. By what is an earthquake caused? By what is an earthquake caused? Voice change লাগে কোনো ধৰণৰ technical definition among nalage yate nohoy janu by what is an earthquake caused D is it D or is it D Rajkumar or that was the previous one I think that's the previous one I think yes by what is an earthquake caused? Trying. By what is? Clue is. By what is an earthquake caused? Anybody? Going with C, no? Going with C. Yes, it has to be. It has to be C because what caused changes the tense. What caused nahi ho sakta hai. What is playing the role of a third person singular number, so it cannot be caused. So an earthquake that violates, it has to be the third option, which is C. It has to be the third option, which is C. Ha, I guess. Answer aise. Ha, ito bahut bar, bahut competitive exam. Even in some academic examination, this question has been asked. Whom does this rock not cheat? Rock mane thakbas type tenuka misolia dhutto botmas. So whom does this rock not cheat? Whom does this rock not cheat? Chart khon ekbar mon koriba eibar amar active ase sage not cheat yes active whom thakile amar beginning code hobo who di pelai hobo think of options A B aru D I think C is eliminated as far as the theoretical understanding of the term is concerned. Whom रहने से active में passive में हो जाएगा who. Any answer? Any answer? Anyone trying? Anyone trying? Who? Problem, Rajkumar? Rest of you? Shall I try to assist? Who? The আরম্ভ হব obviously. Subject কোন হয়? This rock. হয়নে?
এটো হৈ যাব আমাৰ অবজেক্টিভ কেস so who is yes who মানে যিকোনো একজন ব্যক্তি হ'ব পাৰে whoৰ লগত আমি সিঙ্গুলাৰ লৈছো who is নেগেটিভ আছে not cheat verb to এটো verb হয় নহয় main verb who is not cheated by this rock be the answer it should be option D who is this rock not cheated doesn't make sense নহল who are to hobo noare whom that I think that violates the left out option is the option D ভাল question likhi thoi dibo para copy whom does this rock not cheat who is not cheated kak thogoa nai mane soboke thogaise like that who is not cheated by this rock be the answer we are looking for so aru eta category okonman duta questions we will try he will be forgotten soon etu amar asil category number 3 today we will conduct one more session so amar channel to subscribe koribo then we'll get to know the notifications as well share or subscribe koribo among all if you feel ki this kind of sessions benefit you so that would be helpful he will be forgotten soon will be forgotten soon mane b plus v3 dia ase b plus v3 mane this sentence is in the passive one auxiliary ki dia ase will he will be forgotten soon agent mane kune tak pahori jabo that is not given by whom so ami anibo paru eneke people will tense change nokoribo will or thait would nokoribo so people will or pisot verb or khodai present form e hobo people will forget kak him adverbial particles will remain the same people will forget him soon be the answer itu hol future tense or jodi ami questions pau will be forgotten mane passive asil b plus v3 so that has to be converted into agent ami corpora anilu karon dia howa nasil kune pahori jabo manuhe pahoribo we someone you can bring it on with the options so people will forget him soon they will laugh at you at a penultimate question one more to come they will laugh at you they will laugh at you kiba questions karobar they will laugh at you yes a b c d anyone they will so subject is they will is auxiliary verb indicating future tense uske baad verb ka pehla form preposition laugh or logot at you object you this sentence arambho hobo Rajkumar ahise you will ha boria can no hobo may no hobo would no hobo simple so mcq thakile bostu besi easy hoy options are like friends not enemies so try to work with the options a b c are goner because they all change the auxiliary over here will ka would nahi hoga will ka can nahi hoga will ka may nahi hoga so will be laughed at by them is the best possible pick here we are looking for very good performance option D only will the fire destroy the house question mark ase mon koribo ekbar sobe will the fire destroy the house 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 anything interrogative sentence all of agote discuss korilu option ahise C will the house be destroyed boria very good the house will be destroyed cannot be will the fire be destroyed fire destroy hoi gol to no hobo nohoy
so that cannot be amar objective subject etu amar subject etu amar object banega subject the house would hobo noare only one left out which is the option C. Very good going. So we'll continue this topic in one of the sessions on voice change once again tate ami aru bahut beshi theoretical approaches and obviously some tricks and techniques ami loi ahim along with some MCQs that might help you in answering questions related to voice change. Thank you for watching. Take care. Bye bye.